Ya Uchina vinatarajiwa kuanguka ardhini mwishoni mwa wiki na haijabainika vitaangukia wapi. Uchina imesema iko tayari kugharamia hasara itakayosababishwa na vifusi hivyo. Kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala angani Dr Geoffrey Okengo, wanasayansi humu nchini wanafuatilia kwa makini mwenendo wa vifusi hivyo, ambapo Dr Okengo tulizungumza naye hapo mapema na hii hapa taarifa hiyo. Hii ndio picha ya vifusi vilivyopo angani. Vifusi kutoka kwa roketi ya Uchina ambavyo hatima yake imeibua mjadala vinatokana na kipande cha kifaa kilichotumika kurusha roketi hiyo angani. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC na nanukuu, Marekani imesema inachunguza mwenendo wa kifaa hicho lakini haina mipango ya kukitangua. Mwisho wa nukuu. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin amenukuliwa akisema kuwa anaisuta Uchina, akisema ipo haja ya kukadiria kwa makini masuala kama hayo. Uchina imesema iko tayari kugharamia hasara itakayosababishwa na vifusi hivyo. Tulizungumza na Dr Geoffrey Okengo ili tuelewe kiini cha mjadala kuhusu kifaa hicho na kilichosababisha kuanguka kwake. Security is very important, and the security of a rocket that is launched depends on the type of rocket. The type of rocket that was launched by the Chinese is called the Long March 5B rocket. It's a very simplified model that is not very expensive, but that comes at a cost that after it deploys the experiment that it's sending to space, when it's coming back, it's not automated, and therefore it cannot be controlled. It's just left on its own to come back on its own. Mnamo mwaka 2020 vifusi sawia vilipatikana nchini Ivory Coast. Another rocket launched by the Chinese again, which is of the same form like this one. Just small remains were detected in Ivory Coast, in a rural area in Ivory Coast. And there were no people there, so just some piece of metal. Na sasa ulimwengu unailaumu Uchina kwa vifusi hivyo ambavyo kuanguka kwake hakujadhibitiwa. The US and other governments has that the Chinese are a bit careless because such a massive experiment requires that safety is put into consideration. Je, ni kwa nini shirika la masuala angani la Marekani haliwezi kuelekeza kifusi hicho mahali salama? And when a satellite is in a low orbit, what that means is that the velocity is not very high because of what we call the drag. That is the friction between the air and the rocket itself. So that slows it down. And when it slows it down, because it's orbiting the Earth, it loses altitude. That means it continually becomes lower. It comes lower, it falls. And as that continues, there reaches a point where it will plunge into the Earth's atmosphere. Na je, ni kwa nini hakitachomeka kitakapoingia duniani? The burning up of this debris is a probability. Okay. It depends on the environment and the conditions under which the satellite is falling or the rocket is falling. So you cannot say with certainty that this one is going to burn. Dr Okengo anaeleza ni nini kitatokea ikiwa kifaa hicho kitasababisha uharibifu. The Chinese will be sued actually, according to the international space law. They have to take responsibility. Wasiwasi kuhusu kuwepo kwa vifusi kutoka angani na athari zake unazidi kutanda. But as you say, it's an issue of concern because people are launching small satellites like what Kenya launched a few years ago. Na mwaka 2019 Kenya kwa ushirikiano na serikali ya Japan iliweza kurusha satellite ndogo angani. It was launched from Japan. It was a collaboration between our university, the University of Nairobi, and the Italians. Okay. And it's just a small piece. Wanasayansi wa humu nchini wametoa wito wa uwekezaji zaidi kwenye teknolojia ya angani. The country has not done enough, but the establishment of the Kenya Space Agency is one step forward.
towards realizing this. But my feeling is that we are too slow. So, in the world of science, it's the country that decides the way they want to move on. Na haya yanajiri wakati ambapo China inatarajiwa kujenga kituo cha safari za angani ifikapo mwaka 2022, wakati ambapo pia nchi zingine zinatarajia kupenya kule angani. Na swali linalojiri wakati huu ni kuwa ni jambo lipi linalofanywa ili kuweza kuzuia maafa katika siku zijazo. Nikiripotia darubini ya Channel 1, jina langu ni Sarafina Robi.